అందరికీ శుభోదయం. గుడ్ మార్నింగ్ టు all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukar. It is a case of professional ethics. Friends, I told you previously, of course, for the last year students, every physics semester I have been telling that you should not pick up quarrels with the judge. You should not say whatever you want while submitting the arguments. There are 4 important points I told you, which I am going to discuss once again. So, this is a case which was taken up sumoto, Jharkhand High Court on 16/10/2025. The Chief Justice Tarlok Singh Chauhan, Sujit Narayan Prasad, Rangan Mukhopadhyay, they have initiated contempt proceedings. Court on its own motion versus Rajesh Tiwari on 16/10/2025 and issued notice to the contemptor Mahesh Tiwari, who is an advocate by profession, having 40 years of experience, in the practicing field. He has got 40 years, but still, because he lost his tongue, now he has to face the contempt proceedings. What happened? That is very, very important to know. Before that, I told you, professional ethics say that have a respectful attitude toward the court. Alage, when you are submitting the arguments, when your submissions are there, maybe for anything, then number 1, you should be able to draw the attention of the court by your words, by your gestures. And you should make the judge hear. Then you have to control it. You should know where to use the appropriate words. You should know where to stop. You should know where to get the attention of the judge as well as the other members of the bench, members of the bar. రెండోది, అవర్ వాయిస్ షుడ్ బి ద లాంగ్వేజ్ అండ్ టెనర్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ భాష ఎప్పుడు చాలా పరిపక్వత వచ్చిందండి. యూ నీడ్ నాట్ యూజ్ ఎనీ ఫ్లవరిష్ లాంగ్వేజ్, బట్ వాడే భాష చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేకపోతే వచ్చే ప్రాబ్లం. కమింగ్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్, దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్కనెక్షన్. ఏ విడో, ఒక ముసలామె పాపం, షీ ఈజ్ ఎ విడో. House connection was disconnected, and the electricity department, they raised a demand of 1.30 lakhs. ఎందుకంటే 10 times వేయచ్చు వాడు, రైట్? సో the widow Pushpa Kumari, she is represented by Mahesh Tiwari. She represented that court may be pleased to restore the electric connection in view of her problems and also in view of coming Diwali festival. Okay, so considering her plight, PLIGST plight, the Honorable Court, Justice Rajesh Kumar, he has ordered her to deposit 1.3 lakhs వాళ్ళు అన్నారు కాబట్టి 50,000 and electricity department is directed to give restoration orders. కానీ Mahesh Tiwari requested the court that she can pay only 10 to 15,000 equity. అయ్యా, ఆవిడ దగ్గర ఉంది ఎంత, షీ కెనాట్ పే 50,000 ఎవ్రీ మంత్. హర్ కరెంట్ బిల్ ఈజ్ ఓన్లీ 200, మ్యాక్సిమం 350 or 400. ఈవెన్ డిపార్ట్మెంటల్ 1.3 lakhs కట్టడం అంటే ఎంత న్యాయమో. అలాగే మీరు కూడా 50,000 అంటే ఎట్లా కాదు, మ్యాక్సిమం 10, 15, then 30 కుదరదు అన్నాడు. 50 కట్టాల్సిందేనండి, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్ బై జస్టిస్. ఐఎమ్ సిట్టింగ్ హియర్ టు డూ జస్టిస్. వీళ్ళకి కాదు వాళ్ళకి కాదు, ఐ హ్యావ్ టు బి ఫెయిర్ ఇనఫ్, లా ప్రకారం చేయాలన్నాడు. చివరికి చిరాకు పడి సరేలే అని చెప్పి 50,000కి సమ్హౌ అగ్రీడ్. చూడండి విచిత్రం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక సెకండ్ కేసు వచ్చింది. ఈయన అక్కడే ఉన్నాడు, సెకండ్ కేసు వచ్చింది. ఈమెతో మాట్లాడుతున్నాడు, తన కేసే అనుకుంటున్నాడు. ఆ కేసులో జడ్జి గారు పొరపాటు మాట అన్నాడు. జడ్జి గారు ఏమన్నాడు, జడ్జి he said that you can't get up and merely plead that she is a widow, she is destitute. In the absence of pleadings, how can I start the justice?
అని చెప్పి ఆయన జడ్జి గారు అన్నారు. ఏమయ్యా ఇదేంటి విడో, పాత కేసులో తివారీ కేసులో కూడా విడో, డెస్టిట్యూట్ అనేటప్పుడు ఇతను మమ్మల్ని అనుకుని అవును ఐ కెన్ సబ్మిట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వే టు సబ్మిట్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పి ఆ లాయర్ని అంటే వీ కెన్ సబ్మిట్ లైక్ దిస్ అని ఎత్తుకున్నాడు. ఓకే, సో హీ సెడ్ ఐ కెన్ ఆర్గ్యూ ఇన్ మై ఓన్ వే అండ్ don't try to humiliate the lawyers. No doubt you are a judge. You are a judge, you know everything. We are also lawyers. Of course, we don't know anything. So the country is burning with the attitude of the judiciary. You know a lot. That's why you became a judge. We are lawyers. We don't know. I have already practiced for 30 years. I will argue in my own way. ఎందుకంటే ఆ జడ్జి గారు అని చెప్పాడు, ఐఎమ్ నాట్ హియర్, I am not sitting here with empty skull. I am also having some brain. I am having something in my mind. దాని మీద సో I have to go in accordance with the law. అని వేసుకున్న తర్వాత సో ఎంటైర్ బెంచ్ అంతా చూస్తూ ఉన్నారు, ఎంటైర్ బార్ అంతా చూస్తున్నారు. ఇంకా ఈయన ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాడు. దట్ మీన్స్ హిస్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ belittling the authority of the court. So this video was shown by Chief Justice and they have taken it as a contempt. అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండండి, లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్. నౌ హీ హాస్ టెండర్ అపాలజీ, లేకపోతే కోర్టు ట్రయల్ అవ్వాలి, చాలా తలకాయ నొప్పి. ఎందుకు ఇది కావాలి ఇన్వైట్ చేయడం తప్ప ఇంకేమన్నా? ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.